ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സർഗം അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നോ നമ്മൾ ഈ ടൂളിൻ്റെ ലെവൽ 2 എക്സസൈസ് ചെയ്യും. ലെവൽ 2 ഈ ലെവൽ 2 മറ്റ് 3 ടൂൾസിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ സാധ്യതയുള്ളൂ. വൺ ഈസ് സിൻസ് വെൻ have you been here? Since when have you been here? എപ്പോൾ മുതൽ? Since when? എപ്പോൾ മുതൽ? Since when have you been studying in this school? Since when have you been working in this company? Since when have they been playing for this club? എപ്പോൾ മുതലാണ്? ആൻസർ I have been here since morning. I have been here since last year, since 2 years back, since 4 years back. An answer. Since when? One more. Since when has she been working in this school? Since when has she been working in this school? എപ്പോൾ മുതലാണ് അവൾ ഈ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ she has been working in this school since 2014. Right? Since when? Since when have they been playing for this club? No. They may be cricket players or football players. Since when have they been playing for this club? എപ്പോൾ മുതലാണ് അവർ ഈ ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? They have been playing for this club since 2012, since 4 years back, since 7 years back. Since when? എപ്പോൾ മുതൽ? And then ഒരു ചോദ്യം കൂടി ആവാം. And that is how long? സിൻസ് വെൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയാൽ ആൻസറിലും സിൻസ് വരും. സിൻസ് വെൻ ഹാസ് ഷീ ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻഫോസിസ്? ഷി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓർ വിത്ത് ഇൻഫോസിസ് സിൻസ് 2013. ചോദ്യം സിൻസ് തുടങ്ങി സിൻസ് വെൻ, ആൻസറിലും സിൻസ് വന്നു. സിൻസ് വെൻ ഹാവ് ദീസ് പീപ്പിൾ been staying here? These people have been staying here since last March. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാർച്ച് മുതൽ അവരുടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോ 4 ആൻസർ പറയുമല്ലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹൗ ലോങ്, എത്ര കാലമായി. അപ്പോൾ സിൻസ് വെൻ, എപ്പോൾ മുതൽ. ഹൗ ലോങ്, എത്ര കാലമായി. How long have you been in this city? That means how long have you been staying or working in the city? Hello. I have been staying in this city for the last 2 years, for the last 5 years, for the last 10 years. ഇവിടെ ക്യാൻസറിലൊക്കെ 4 വരുന്നു. ഹൗ ലോങ്, എത്ര കാലമായി. ഹൗ ലോങ് have they been? How long have they been
studying abroad? How long have they been studying abroad? അവർ എത്ര കാലമായി വിദേശത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു? Answer: they have been studying abroad for the last 7 years, for the last 1 decade. Decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിറ്റാണ്ട്, 10 കൊല്ലം. They have been studying abroad for the last 3 years. How long has he been? How long has he been working as a painter? He's a painter. See? How long has he been working as a painter? He has been working as a painter for a long time. How long? For the last 3 years, for the last 7 years, for a long time. കുറേ കാലമായി അയാൾ പെയിൻ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നോ, നമുക്കിത് വേറെ. സോ ഹൗ ലോങ്, സിൻസ് വെൻ വെച്ചുള്ള ചില സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. I told you how to practice a tool at home. That means by yourself. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ടൂൾസിലും ഇതിലും try to frame your own sentences. തനതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. And do the level 1 exercise. ഇത് level 1 ഈസിയാണ്. I, we, you, they have been. He, she has been. And the level 2 using how long and since when. How long എത്ര കാലമായി, since when എപ്പോൾ മുതൽ. തനതായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ how long has Henry been staying here? Henry, how long has Henry been staying here? Henry has been staying here for the last 7 years. Since when have you been playing for Chelsea? Chelsea is a football club. I have been playing for Chelsea since 2016. How long has your brother been working in Dubai? My brother has been working in Dubai for the last 3 years. Hello, idana since when ചോദിക്കാം. Since when has your brother been working in Dubai? My brother has been working in Dubai since 3 years back. 3 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for the last 3 years. How long, since when വെച്ചിട്ട് ടൂൾ നമ്പർ 4ൻ്റെ ലെവൽ 2 എക്സസൈസ് സ്വയം പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ടൂൾസും പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സോ ടൂൾ നമ്പർ 4 is over. Now we will step on to the next tool number 5. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സർഗം അക്കാഡമി സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.